Okay, start recording. You can. Okay, excellent. Hello, everyone, from whichever time zone you are joining us today. Welcome to our DCH Nahrein Network Digital Cultural Heritage webinar series. For those of you who are joining us for the first time, the Nahrein Network is a collaborative international project between the University College London, UCL, University of Oxford, Suleimani Polytechnic University, and the University of Al-Qadisiyah. The network is supported by an AHRC Global Challenge Research Fund grant from the UK government. I am Rojin Kamal Muhammad Amin, Director of the DCH Research Center based at Suleimani Polytechnic University, a co-director of the Nahrein Network and a secretary of Rashid International. I will be facilitating today's webinar and do the consecutive Kurdish interpretation. In doing the interpretation, our goal is to make the content of our webinars accessible to more people locally and internationally. برایزان ام کاتتان باش بخیر بین هر تایم زونێک و لەگەڵ مانان بەخێر بێن بۆ وەبینارێکی تر لە زنجیرە وەبیناری DCH Nahrein Network وەبیناری لە زنجیرە وەبیناری کەلەپوری کلتوری دیجیتالی بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە بۆ یەکەم جارە لەگەڵ مانان تۆڕی نەهرین پرۆژەیەکی نێودەوڵەتی هاوبەشی نێوان زانکۆکانی UCL و ئۆکسفۆردی بەریتانی و زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و زانکۆی قادسیەیە. تۆڕەکە بە فەندێکی حکوومەتی بەریتانی AHRC فەندی تەحەدا جیهانیەکان ئەچێ بەڕێوە. بەڕێزان من ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمینم ڕێوەبەری سنتەری توێژینەوەی کەلەپوری کلتوری دیجیتالی لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرین و سکرتێری ڕێکخراوی ڕەشیدی نێودەوڵەتی. ئەمڕۆ ڕێکخەری ئەەکەم بۆ وەبینارەکەی ئەمڕۆژ و هەر وەکو بەڕێستانە بینن تەرجمە کوردیەکەش ئەەکەم. ئاماجمان لە ئەنجامدانی ئەم تەرجمانە ئەوەیە کە ناوەڕۆکی وەبینارەکانمان باوە بڵین بەردەست بێ بۆ زۆرترین کەس لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات. It's my great privilege and pleasure to welcome and introduce today's speaker, Professor Dr. Eleanor Robson, who is Professor of Ancient Middle Eastern History and Head of the History Department at the University College London and Director of the Nahrein Network. In fact, Professor Robson, as the principal investigator, and her colleague, Dr. Paul Collins, as the co-investigator of the Nahrein Network, are the reasons for having these webinars and many other activities and research projects by our DCH Research Center at Suleimani Polytechnic University and other places across Iraq. Professor Robson joined UCL in 2013 after 10 years teaching in the Department of History and Philosophy of Science at the University of Cambridge between 2004 and 2013. She has carried a varied postdoctoral career in and around the Faculty of Oriental Studies at the University of Oxford between 1995 and 2003. She was voluntary chair of the British Institute for the Study of Iraq between 2011 and 2017. And since 2017, she has been director of the AHRC GCRF-funded Nahrein Network that I just mentioned about. Eleanor's research focused on the production and consumption of knowledge in Iraq and its neighbors in antiquity and the present day. Her books include Mathematics in Ancient Iraq, Social History by Princeton in 2008, and Ancient Knowledge Networks, a Social Geography of Cuneiform Scholarship in Assyria and Babylonia by UCL Press in 2019. With Karen Rander, she also co-edited the Oxford Handbook of Cuneiform Culture by Oxford in 2011. Since 2013, Professor Robson has been epigrapher to the Ur Regional Archaeology Project, tasked with deciphering, sorry for deciphering, would that be the right word? Thank you. The cuneiform tablets excavated from Tell Khaiber near Nasriya in southern Iraq, using Oracc.org, the open richly annotated cuneiform crops. She has been creating an open access online edition of these unassuming but important historical documents, which shed new light on the supposed Babylonian Dark Age of 1500 BC. بەڕێزان شەرەفمەند و خۆشحاڵم بە ناسانی پرۆفیسۆر دکتۆر ئێلینۆر ڕۆبسن
کە بەڕێزیان پرۆفیسۆرە لە بواری مێژووی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی دێرین و سەرۆکی بەشی مێژووە لە زانکۆی کۆلێژی لەندەن UCL و بەڕێوەبەری تۆڕی نەهرینی هاوبەشمان. لە ڕاستیدا بەڕێزان پرۆفیسۆر ڕۆبسن وەکو بەڕێوەبەری تۆڕی نەهرین و هاوڵەکەی بەڕێز دکتۆر پۆل کۆلینز وەکو هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرین هۆکار بوون بۆ بوونی ئەم زنجیرە وێبینارانەمان کە ئێستا پێشکەشی بەڕێستیان ئەکەین و چەندین چالاکی و پرۆژەی تری سەنتەرەکەمان لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و پرۆژەی تر لە عێراق. بەڕێزان پرۆفیسۆر ڕۆبسن لە ساڵی 2013دا پاش 10 ساڵ لەوانەوتنەوە لە بەشی مێژوو فەلسەفەی زانست لە زانکۆی کامبرج لە نێوان 2004 بۆ 2013دا پەیوەندی بە UCLەوە کرد و لە پێشتریشدا وەکو چەند پۆستێکی پۆست دکتۆرای هەمەجۆری بەردەوامی هەبوو لە فاکەڵتی دراساتی شەرقی لە زانکۆی ئۆکسفۆرد لە نێوان 1995 بۆ 2003. بەڕێزیان خۆبەخشانە سەرۆکی پەیمانگەی بەریتانی بۆ دراساتی عێراق لە نێوان ساڵانی 2011 بۆ 2017 و لە ساڵی 2017 بەڕێوەبەری تۆڕی نەهرینە. بابەتی توێژینەوەکانی پرۆفیسۆر ڕۆبسن جەخت لەسەر بەرهەمهێنان و بەکارهێنانی زانیاری لە عێراق و دراوسەکانی دەکاتەوە لە مێژووی دێرین و ئێستادا. کتێبەکانی بریتین لە بیرکاری کۆن لە عێراقدا مێژووی کۆمەڵایەتی و تۆڕی زانیاریە دێرینەکان جوگرافیایەکی کۆمەڵایەتی سکۆلەرانەی مێخی لە ئاشور و بابل کە لەلایەن UCL پرێس ساڵی 2019ەوە چاپکراو و لەگەڵ کارین ڕادنەر هاونووسەری نامیلکەی ئۆکسفۆردی کەلتوری مێخی بۆ کە لەلایەن ئۆکسفۆرد 2011 تەبعکراوە. لە ساڵی 2013ەوە پرۆفیسۆر ڕۆبسن ئپیگرافەرە لە پرۆژەی شوێنەوارناسی هەرێمی ئور کە ئەرکی بریتیە لە خوێندنەوەی ئەو تابلێتە مێخیانەی کە لە تەل خەیبەر نزیک ناسریای لە باشوور عێراق دۆزراونەتەوە بە بەکارهێنانی Oracc.org. بەڕێزیان خەریکی دروستکردنی چاپێکی ئۆنلاینی ئۆپن ئەکسێسە بۆ ئەم بەڵگە مێژوویە گرنگانە کە ڕووناکی نوێ دەخاتە سەر سەردەمێکی تاریخی بابل لە پێش لە 1500 پێش زاین. لەبەرەوە زۆر سوپاسی بەڕێزیان ئەەکەین بۆ قبولکردنی بانگهێشتنامەکەمان بۆ قسەکردن لە وێبینارەکەمانە. پێش ئەوەی دەست پێ بکەین بە ڕێزان ویستم چەند بابەتێک بوروژێنم ئەویش لەسەر ئەوەی کە پرسیارە و وەڵامەکان ئەخینە کۆتایی قسەکردنەکەی پرۆفیسۆر ڕۆبسن و تکایە پرسیارەکانتان لە Q&A تایپکەن ئەگەر پرسیارتان هەبوو بۆ ئەوی لە کاتی بڵین پرسیار وەڵامە جواب بیرێتەوە. So thank you very much, Professor Robson, for accepting our invitation to speak in the DCH Nahrein Network webinar series. And before we start, just a few housekeeping things to mention. We will keep question and answer to the end of Professor Robson's presentation. And please type your questions in the Q&A to be answered by Professor Robson at the end. And without further ado, I am now leaving the floor to Professor Robson. Thank you very much, Roisin. And thank you everybody for coming. It's a real pleasure to talk to you this evening. It feels very strange to be talking to so many people in my house. بەڕێزان پرۆفیسۆر ڕۆبسن بەخێراتنتان تەکا و سوپاستانەکە بۆ ئامادەبوونتان ئەڵێ ئەحساسێکی سێویشە لەگەڵ ئەوەنە خەڵکا قسە بکەم لە ماڵەوە. Yes, we see it. You see it, yeah. Great. So this talk will be in 4 parts. I will talk about the work at the archaeological site of Tell Khaiber in southern Iraq, and then my work on editing the tablets with Oracc. And in the second half of the talk, I'll talk about what we discovered as a result of that. And then I'll spend a few minutes at the end thinking about how this fits with the next phase of work for the Nahrein Network. بەڕێزان دکتۆر ئێلینۆر باسیەوە ئەکات کە قسەکەی کە 4 بەش پێک هاتووە. بەشی یەکەمیان باسی ئەو کنەوپشکنینە ئەکا کە لە مۆقعی تەل خەیبەرە ئەنجام دراوە کە کاتێک کە تابلێتەکان باوە بڵین دەرهێنراوە. بەشەکەی تری باسی ئیشەکەی بەڕێزیان ئەکا کە چۆن کلااودا ینی باو بڵین بە ئۆنلاین ئیشی لەسەر ئەکەن کە بەکارهێنانی ئەو پلاتفۆرمی Oracc.org. و بەشی سێمی پرزنتیشنەکەی بەڕێزیان باسی ئەوە کۆن ئەکات باسی ئەهوارەکان کاتی بابلیەکان 1500 ساڵەکە کە لە نەتیجەی خوێندنەوەی ئەو تابلۆ بڵین بسماریانەوە بڵین کونیفۆرمانەوە دەرکەوتووە
لە بەشی چوارەمی پرزنتیشنەکەشە باسی ئەوەکە چۆن ئەو کارە پەیوەندی هەیە بە کارەکانی ئێستای تۆڕی نەهرینەوە. Super. And I have made an online version of these slides and I will share the link with you at the end. بەڕێزیان دەڵێ لینکێکی دروست کردو بۆم سلایدانە و لە کۆتایی وێبینارەکە لەگەڵ بەڕێستانە شێری ئەکات یعنی بەڕێستانە توانن لەوێەوە سلایدەکان ببینن سلایدەکان نانێرین بە ئیمێل. I was just saying we won't be sending the slides, you can just download it from this link. So Tell Khaiber is a small archaeological site near the modern city of Nahrein and the ancient city of Oracc. اوكي بەڕێزان دەڵێت تەل خەیبەر موقعێکی شوێنەواریە لە نزیک شاری ئێستای ناسریەوەیە لە لای ئۆرەوە منطقەی ئۆرەوە. And it was excavated for several years by a British and Iraqi team led by Dr Jane Moon, Robert Killick and Stuart Campbell. بەڕێزیان دەڵێت ئەو موقعە لەلایەن پشکنینی بۆ کرا لەلایەن چەند تیمێکی بەریتانی و عراقیەوە کە بەیەکەوە لەو بەڕێزانەیە سۆری and the name Dr Robson, the names were Jane Moon ئەو بەڕێزانە ئەم ناوانە بوو کە بەڕێزیان باسی کرد ئەو کەسانە بوون کە ئەو با بڵین سەرپەرشتیارەتی و کنەوە پشکنینانیان کردووە. Great. So originally the archaeologists expected this site to be from the very early 3rd millennium because they've looking at old aerial photographs, they saw hopefully I can do this. The traces of a big building on the top of the mound and pottery from the early 3rd millennium BC. بەڕێزان دەڵێ لە پێش شوێنەوەرناسەکان تەسەوریانە کرد ئەمە بگەڕێتەوە بۆ هەزاری سێمی پێش زاین بۆکو ئەبینن لەسەر ئەو تۆپۆگرافیە بەڕێستان ئەڵێ لەوێەوە ئاساری بینایەکی گەورە دیارە و لەگەڵ پۆتەری باوە بڵین ئەوەی گڵێنە و باوە بڵین ئەو شتانی کە دۆزراونەتەوە لەو شوێنەیە. And so when they excavated the site, the building appeared in a lot of detail with a lot of archaeological finds, but they were very surprised within the first 2 days to discover an archive of cuneiform tablets. بەڕێزیان ئەڵێ کاتێک کە فعلەن بیناکەیان کە باو بڵین کەنەوە پشکنینیان کرد بیناکە دەرکەو و بە تەفاسیلی زۆر وازەحەوە کە باو بڵین پارچەی شوێنەواری زۆری تیابوو بەڵام زۆر باو بڵین سەپرایز بوون ینی باو بڵین تعجوبیان کرد بەوەی کە هینیان دۆزی و سەیریان کرد ئەرشیفێکی تابلۆی مێخی ینی باو بڵینەوەی کە نووسینی بزماریە لەو شوێنەیە دۆزرایەوە لەو بینایە. I was actually in Iraq at the time. And I was planning to visit the excavation because of my work with the British Institute for the Study of Iraq. But then Jane, the director, said, no, we need you because nobody here can read cuneiform. So come and decipher the tablets for us. So it was a pure accident that I became the epigrapher for this project. بەڕێزیان دەڵێت یعنی تەواو سوتفە بوو کە بووم بە خوێنەری ئەو باو بڵین تابلێتە مێخیەکان ئەڵێ لە بەری خۆی من لەو کاتەیە فعلەن لە عێراقا بووم ویستومە سەردانی مەوقعەکە بکەم وەکو ڕۆڵی لەو کاتەیە وەکو پێشتر ئاماژەمان پێکرد بەڕێزیان باو بڵین بەڕێوەبەری پەیمانگای بەریتانی بۆ دراساتی عێراق بۆڵە بەڵام لەو کاتە کە ئیتیساڵم پێکم چێتی وەرە ئەسڵەن پێویستمان بەوە هەیە بیخوێنیتەوە تابلێتەکان لەبەروی کەس نییە کیونیفۆرم بخوێنێتەوە باو بڵین نووسینی مسماری بخوێنێتەوە بۆ ئەو بانیاکرێت لەبەرەوەڵێ بە سوتفە بووە ئەو ڕۆڵم وەرگرتووە. Happened here. Oh, ignore those numbers. So the archaeological excavation was done thinking about digital cultural heritage was documented directly onto computer. So the field workers were recording the information straight onto computers on the archaeological site. So no paper, almost no paper.
So it's very appropriate to talk about this in the context of digital cultural heritage, I think. بەڕێزانەڵێ ئەگەزانی ئەم بابەتە زۆر مولائمە بۆ باسکردنی لە سیاقی کەلەپوری کللتوری دیجیتالی چونکە باسێکی گەرە و مۆقعش کەم لەو کاتەیە کە کنەوپشکنی نەکرا و دۆکیومنتەکان یەکسەر بەسەر دیجیتاڵ ئەکرایانی لەسەر کۆمپیوتەر دەتاکان داخڵەکرا ئەوە نەبوو هیچ ئەوراق نەبوو پەیپەر نەبووە ینی لە بەکارهێنانە هەموو شتەکان بە دیجیتال کراون. And so this is the digital map of the part of the big fortified building where the archive was found. And each of the little tiny triangles is the site of site of a cuneiform tablet. And you can see by the different colours that they were found probably in the context that they were stored. Each collection belongs together. بەڵێ بەڕێزیانەڵێ ئەمە پارچەی ئەو ژوورەیە کە لەو قەلعە محەسەنەیە کە تایە ئەو تابلێتە مێخییانە دۆزراوەتەوە و وەکو ئەژبینن بەڕێستان هەرێکە و ئەو سێگۆشان هەرێکە و ڕەنێکی هەیە ئەڵێ ئەوەش ئەو ڕەنانەوە بوون کە و پارچانەی با بڵین ڕەبتیان بەیەکەوە هەبوو لە شوێنی جیاوازەکانی ئەو ژوورانەیە دۆزراونەتەوە ئەڵێ بەوەی بینی کەواتە ڕەبتیان هەبووە بەیەکەوە یعنی بڵین هینەکان هەموویان هەرێکانە گەڕێتەوە بۆ بشتێک بۆ بەشێک. So I'll show you later that there are 3 different types of tablet. So there are one type of tablet here in the eastern corner, a second type mostly down here, and then the third type everywhere else. بەڕێزانەڵێ بە ئام سێ جۆر هەبووە بەشێکیان لە بەشی شەرقەکەی بووە ڕۆژهەڵاتەکەی ئەوە بۆی سوورەکەی کە بەڕێزیان ئاماژەی پێکرد بەشەکەی تریانەوە بۆ کە زیاتر لە لای با بڵین خۆر ئاوای ژوورەکەەوە بووە ئەو بەشەیەکەیە کە ئاماژەی پێکرد بەشە گەورەترەکە و جۆری سێم تیەوەیە تقریبان بڵاو بووە لە هەموو ژوورەکانیە یعنی بەر بڵاو بووە نەبووە لە شوێنێکە کۆبوو بێتەوە. And one of the really interesting things about these rooms is this circular feature in the middle here, which is an ancient recycling bin. بەڕێزانەڵێکی لەو شتانی سەرنجڕاکێشە دەربارەی ئەو ژوورەوە بووە کە لە ناوڕاست ئەو با بڵێن شکڵە دائیریە هەبووە کە وەکو با بڵین تەنەکەی خۆڵ بووە بۆ ئەو ژوورە. So when the scribes finish with their tablets, they'd fill that with water, throw the tablets in, soak them and recycle them. And the little yellow things around the bin here are the remains of recycled tablets, so they've just fallen out of the bin. Oh, that's interesting. ئەڵێ کاتێک کە شتێک تەواو بووە بڵین یەکێک لەو تابلێتە مێخییانە کردویانەتە ناو ئەو وەکو باوە بڵین ئەو سەلەیە کە بۆ ڕیسایکلین بووە بۆ کۆڵە تەنەکەی خۆڵێک بوو بۆ ڕیسایکلین ئەو بەشە زەردانەیە بینین و کۆڵێ پارچەی ریسایکل کراوی تابلێتە مێخیەکان وەکوکو بڵی کەوتووە لە تەنەکەکە هاتۆتە دەرەوە. So I mean, I really want to emphasize how amazing this is to have such detail about archaeological find spots for tablets. It's just brilliant to work with. And you will see that that the tablets themselves are not, we just had them without the archaeological context, wouldn't mean very much. But when we put them in the context, it's really astonishing. That's very impressive actually. بەڕێزیان باسی ئەوە ئەکات ئەڵێت یعنی ئەمێ سەرنجیەوەتان بۆ ڕاکێشم کە چەند شوێن با بڵێن دۆزینەوەی شوێنەواری گرنگ بووە کە بتوانی ئەو شتە ئاوا بۆ دیتێڵە بدۆزیتەوە. بەڕێزیان باسیەوە کاڵە گەر تابلێتەکانمان لەلا بووە بەبێ ئەوەی لە مۆقعەکەی خۆیان بێ مهم بوو بەس ئەوەنە مهم نییە کە ئەیخێتەوە ناو سیاقەکەی خۆی بوونی لە ناو سیاقەکە لەو شوێنی کە لێوی دەرهێنراوە زۆر گرنگی کردو پرۆژەکە. So in total we have about 150 tablets. ئەڵێ لە کۆە تقریبان بە کۆی گشتی نزیکی 150 right 150 تابلێتی مێخیمان هەبووە. So that's the good news. The bad news is that the tablets are in a really bad state. So this is what they look like when they come out of the ground.
بەڕێزیان لەو خەبەرە خۆشەکە بوو 150مان هەبوو ینی 150 تابلێتی مێخیکەوە خەبەرێکی خۆش بوو بەس خەبەرە ناخۆشەکەەوە بوو بە شکلێکی زۆ خراپ ینی دۆزیمانەوە ئەڵە بەو شێوەیە بوو و بەڕستانە بینن لە وێنەکەڵە بەو شێوەیە بوو کە ئەمان دۆزیەوە لە مۆقعەکەیە. And then like this. I thought the first one was the worst. Yeah. And then like this. So this is after 10 days of conservation. And this is the magician. She's called Julia Barella. And she has made the tablets readable for me. So in the end, they look like this. Wow. So the second picture, this one and this one, they're the same. They're the same object after Julia's worked on them. Julia is indeed a magician. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ کۆی بینن لەوێنەی یەکەما چەند وەزئی خراپە دووەمیان باو بڵم واڵەوە دیارە لەو خراپترە ئەڵێ ئەوەی سێم وێنەی سێمەڵە دوای دەڕۆژ لە باو بڵین کۆنسەرڤیشن کە باو بڵین ئیشی حیفاظی تیاکراوە و باو بڵین پاکراوەتەوە بۆی ببینرێ اینجا بەڕێزیان ئاماژەی بە توێژەرێک کرد بە ناوی خاتو جولیاوە کە باسی کردوتی کو ساحر وایە ینی وەکوهین کە یارمەتیاوە لەوەی بتوانێ بەهۆی ئەو ئیشەوردەی کە کردێتی وەکو بەڕێستانە بینن لەوێنەکە توانێتی وای لێ بکات تابلێتەکە خوێنرێتەوە یعنی بتوانرێ بەهۆی ئەوە خوێندنەوەی بۆ بکرێت. And they're in such bad condition because they're so close to the surface of the archaeological site. So every time it rains or it freezes, the water soaks in and does them damage. So we have usually one surface, the one that was closest to the surface of the site, very badly damaged, and then you turn it over and then the other side is much easier to read. I see. Thank you. So, Professor Robson, just to clarify, does that mean there is reading also on the other side as well? Yes. Okay, so you have two sides. Yeah. Excellent. Thank you. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ بۆیە ئەوە با بڵین تابلێتەکان وەزعیان ئاوا خراپبووە لەبەرەوەی لە بەشی نزیکی سەدحی شوێنەوارێکە بوون لەبەرەوە کاتێ باران بۆیە بەستن ڕوویابێ با بڵین ئەوان زیانیان پێگەیوە ئەڵێ عادەتەن لەبەرەوە کە دەرێهێنرێ و دیوەکەی کە لە نزیکە لە سەدحەکەوە خراپترینە عادەتەن ئەو دیوە عکسەکەیتەوە دیوەکەی پشتەوەشی زیاتر خوێن ئەتوانی بخوێنیتەوە. So I need all the help I can find to make sense of this, right? So it's been a long project to read this. بەڕێزیانەڵێ لەبەرەوە هەرچی هاوکاری هەبێت توانی بێتم دەستم کەوێ بەکارم هێناوە لەبەرەوەی با بڵێن پرۆژێکی زۆر درێژخایەنە و کاری زۆری ئەوێ بۆ ئەوەی بتوانی ئەو تابلێتانە بخوێنیتەوە. So this is where Oracc, the open richly annotated cuneiform corpus, has been really helpful. So I'm going in the next part I'll explain the process of editing the text with using computational methods. بەڕێزانەڵێ ئالەوەیە کە سیرەکەی ئەو پلاتفۆرمی ئۆراک کە باوە بڵم کورتکراوەکەی open richly annotated cuneiform corpus کە بەڕێزیان ئەڵێ ئەوەیە کە یارمەتی ئەیە لە خوێندنەوەی با بڵێم لە ئیشەکەیە کە دواتر لە بەشێکی دواتری قسەکردنەکەیە بەڕێزیان باسیەوەی کرد کە چۆن بە کۆمپیوتیشن بەکارهێنرێ بۆ ئیدیتکردنی ئەو تێکستانەی کە لە تابلێتەکانەوە دەریهێناوە. So some of you may be familiar with Oracc if you work on cuneiform tablets. I'll explain the name. So it's important that for all of this that it's open. That means it's free to use. Anyone can contribute to it, and it's everyone who works on it works for free. بەڕێزانەڵێ زۆر مهمە لە ناوەکەی باجارێت تێبگەین یەکەم جارەڵێ ئۆپنە کراوەیە یعنی هەر کەسێ بەکاری هێنێ کراوەیە بە خۆڕاییە و هەموو کەسێ توانێ بەکاری بێنێ بۆ ئەوەی زۆرترین کەس دەستی پێ بگا. And then richly annotated is a complex idea, but the idea is that it's more than just plain text. There is sort of lots of information attached to each sign and each word in the corpus, and I'll explain that more in a minute about what this means and what the sort of extra linguistic and historical work you can do with this annotation. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێک وشەی ڕید کاڵی ریچلی ئەنۆتەیتد یعنی بە دەوڵەمەندانە باوە بڵین تاک کراوە ئەڵێت مەفهومێکی تۆزێک معقەدە بەستیایە مەبەستیەوەی هەر ڕەمزێک هەر گوشەیەک هەبێ چەندین ئەنۆتەیشنی دیری هەیە باوە بڵین تاکراوە لەگەڵ does that mean like being tagged with other words, right? Exactly, it's about tagging
It's about tagging essentially. يعني تاگ کردو لەگەڵ چەند شتێکی ترا چەند مەفاهیمێکی ترا بۆی بتوانی ئەو وشەیە چەند دەلالاتی تری هەیە بتوانی بیدۆزیتەوە. And then cuneiform corpus. So we will take anything as long as it's inscribed in some sort of cuneiform from the late 4th millennium BC to the early 1st century AD, anywhere in the Middle East, from Iran to Turkey, Cyprus, Egypt, and of course Iraq, Syria. Okay. بەڕێزی شانجا ئەڵێ وشەی کەڵێ کیونیفۆرم کۆرپەس مەبەستیەوەیە تەنها بڵین هەرچی ئەو کەسانی و زمانی کیونیفۆرمی بەکارهێناوە ئیتر لە عێراقەوە لە ئێرانەوە لە قبرسەوە باو بڵین لە هەموو شوێن لە سووریاوە هەموو ئەوانش داتای ئەوانش داخل کراوە لەناو ئەو Is it like a database? Yeah, so there's a database behind it, and it's a website that anybody can go and search it and anybody can contribute to it. So we have about 40 or 50 different projects all around the world that feed into this. And so it's like crowdsourced as well. Yes. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ لە بەوکو داتابیسێک وایە ڕەبتە بە وێبسایتێکەوە کە کراوەشە چەند کەس دەتوانێت مساهەمە بکە یعنی بۆ ئەوەی باسی کردی بەڕێزیانتی لینکە بە چەند تقریباً 50 پرۆژەوە ئیشی تیاکەن با بڵین بۆ دەوڵەمەندکردنی داتابیسەکە. So for me, the process of working on the tablets starts on the archaeological site, just physically holding the tablets as soon as Julia lets me hold them, but that's for a very short period of time because of the length of time the archaeological site is working, and also I have to go back to university and teach, so I don't spend very much time on site. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ بۆ من ئیشەکە لە چی دەستپێکایە کەمجار لەسەر مووقعەوە ئەیش بۆی کە تابلێتەکە کاتێک کە جولیا هێڵێ هەڵیگرێت تابلێتەکە هەڵی ئەگرێت بۆ ئەوی سەیریکا و با بڵین دراسەیکا بەس بەڕێزیانەڵێ ئەوەش کاتێکی کەمە چونکە هەم لەبەر ئیشی کنە و پشکنین کە مەوسمیە بڵین کاتێکی کەمی هەیە و هەم بەڕێزیشان وەکووە بێ بڕاتەوە بۆ جامیع ئەو مەسەن دەرس بڵێتەوە لەوێ لەبەرەوە کاتێکی کەمە کە ئەو شتە ڕوئایە. And then when the excavation is finished every year, the tablets go to the Oracc Museum in Baghdad. And so I've had 2 very useful visits seeing the tablets again. And that's been really important for me as well. And I'm very grateful to the staff of the Oracc Museum for making me so welcome. Perhaps you can see at the edge of the photograph, they bring me fruit and tea while I'm working. It's really lovely. That's nice. My favorite museum to work in. Indeed. It's everyone's favorite now. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێت یعنی دوای ئەوەش ئەوەی کە دوای ئەوەی با بڵێ مەوسمی کنە و پشکنین تەواو ئەبێت تابلێتە مێخیەکانە برێتە مۆزەخانەی عێراق لە بەغداد بەڕێزیان لەوێش مەجالی ئەوەیە بێتەوە کە جارێکی کە بتوانێت سەیری تابلێتەکان بکات و بەڕێزیان باسیەوەی کردوتی یەکێکە لەو زۆر سوپاسگوزار بوو یعنی ئەپریشیتی کرد بۆ ستافی مۆزەخانەی عێراقی کە بەڕێزیان باسی کردوتی زۆر ڕێزم ئەگرن و زۆر هاوکارم لەوەی کە بتوانم تابلێتە مێخیەکان یان بڵین ببینمەوە و سوپاسیشی کردنتیەوەی بینین لەو پەنایە ئەوە میوە و چایە دایمەکە بۆیە هێننتی لەبەرەوە خۆش با بڵێ مفەزڵترین مەتحەفە کە بتوانێت کە بمێ ئیشی تیاکەم منیش بە سوعبەتەوتمەوە ئەبێ بە مفەزڵترینی هەمومان ئەگەر ئەو نوع خزمەتکرین. But I do most of my work at home in England with the computer and with very large digital photographs. بەڕێزیان بەزەڵێ زۆرترین ئیشکردنەکانم لە بەریتانیا ئەبێت ئەوەی بەوەی ئیشکردن لەگەڵ ڕسمی کوالەتی بڵین بەرزی هی ئەو تابلێتانە لەوەیە کە ئیشەکە لە سەری. And also tea. No, which tea is better? The one in there. Iraqi tea. Okay. Good to know. بەڕێزیان ئەڵێ چای عێراقی خۆشترە لە چای بەریتانی. So I won't explain all this in detail, but I can, with Oracc, I can start by making a catalogue of the tablets, and then I can represent the cuneiform signs in modern alphabetical script. And then most importantly, the lemmatization
the annotation means that I can take every word and I can say this word belongs to a particular entry in the dictionary. So, for instance, in English, the word if I find the expression "I went," if I look up in the dictionary, there isn't a word "went" in the dictionary. I have to attach the word "went" to the dictionary entry "go." So that's the way I can group together words that belong together. And I can also do the same with people as well. I can say this name Regine, I can tag that with, you know, professor, director of the Nahrein Network, woman, Canadian passport holder, all of those sorts of things, right? So that annotation is really important to help you give much more information than is directly in the text. بەڕێزیان باسی ئەوی کروتی بڵین کێمەوە ئەوێ اینجا ئەو شانە ئەو ڕەمزانە هەرێکەیان کاتەلۆگەکە بەشێک لەو کەتەلۆگکردنە ئەوەیە کە وشەکان لەناو باو بڵین دیکشنەریە لەناو قاموسەکەیە تاگیەکە لەگەڵ چەند شتێکی ترا جاری وایە وشەی خۆی مباشر نییە بۆ نمونە لە وشەی ئینگلیزیە کەلیمەی وێنت بڵین کە یەکێک ڕۆی بۆ نمونە نییە خۆی مباشرە و کەلیمەیە لە ناو قاموسەکە بەڵام ڕەبت تێکاتەوە بە وشەی گۆ بۆ ئەوەی باو بڵین ڕەبتی هەبێ ئەنۆتەی تێکات لەگەڵ ئەوە جا نمونەیەکی کەی بە من هێنا بۆ نمونە ڕۆژین لەگەڵ ژنا بڵین لەگەڵ بۆ نمونە زانکۆی پۆلیتەکنیکا لەگەڵ بۆ نمونە باسی کورتی پاسپۆرتی کەنەدی هەیە یاخود بۆ نمونە هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرەینە بەو نمونانەی تر بەڕێزیان هێنایەوە بۆ ئەو پرۆسێسەیە کاوتی بۆ هینیشی ئەکا بۆ پیپڵ بۆ خەڵکیشی ئەکەن ئەو پرۆسێسەیە نەک تەنها بۆ وشە. What's really important is that Oracc has a much better memory than I have. So when I type something in, it will tell me, I've seen this word before, I think it's this. And so that helps ensure a consistent translation. And for very broken tablets, it's been really, really helpful because I can fill in the gaps because it will just recognize 2 or 3 signs and say, oh yeah, that actually looks like this. So it can pattern match much better than I can. بەڕێزیان ئەڵێ بڵین ئۆراک وەکو با بڵین داتابیسەکە زاکیری زۆر باشترە لە زاکیری بەڕێزیان یان خو با بڵین زاکیری هەر کەسێکی تریش لەبەرەو سەبەبەی ئەتوانێ باو بڵین وشەکان بدۆزێتەوە ڕەبتەکان بە یەکەوە کۆمپاکتیانەکە یان خاتە لای یەکەوە. It's essentially Eleanor like a machine learning, right? It's exactly machine learning. Machine learning. بەڕێز ئەوکو باو بڵین جۆرێکە لە مەشین لێرنینەوەی کە لە زەکای ئیستینائیە هەیە کە باسیەوەکە بڵین تۆ هەموو جارێک ئەو ئیشا ئەو ڕەمزە ئەناسێتەوە جاری وا هەیەڵە بە تایبەتی لەو تابلێتانی زۆر خراپ زەرەریان پێگەیوە زۆر ئاسانترە توانێت ڕەبتی کاتەوە باو بڵین لە چەند شوێنی تر ئەو وشەیە ئەو ڕەمزە ئەو ئیشارەتە هەیە کەەوە ئەکات بتوانی زۆر بە ینی زۆر گرنگ بێ بۆ خوێندنەوەی ئەو جۆرە تابلێتانە. And then what this enables me to do then is first of all to translate consistently, but also when I'm writing the historical analysis, I can look for all the occurrences of the word regime and say, are they the same woman or are they different, and mark them out? Or I can look at all the professors and say, well, what do professors do in this text, right? So that's what annotation allows you to do. بەڕێزیان باسیەوەکڵێ بۆیە مهمە چونکە تۆ مەجال تیا بتوانی کاتێک کە ئەگەڕێی بە شوێن تێکستیکە یەکەم ئاسانتر بتوانێت تەرجمەی ینی باو بڵین بە شێوەیەکی مۆحەد تەرجمە بکەی بۆ ئەو دەقەکانی تر دووەمیشیان بتوانێت شتە هاو بەشەکان بدۆزێتەوە بۆ نمونەکەی جارێکی تر بە من هێنایە بۆ نمونە وشەی ڕۆژین کە ئەڵێ ڕۆژین ئایا هەمان بۆ نمونە ڕۆژینێکی کە لە شوێنێکی کا هەیە نزیکیانەکاتەوە ئایا هەمان ژنە یاخود بۆ نمونە هەمان مامۆستایە بڵین بۆ نمونە ئاهی بەو شێوەیە ڕەبتیانەکاتەوە. And it's also, and actually Oracc exists in 2 versions. There's a private version where I can make all the mistakes for a long, long time. And then when I'm ready, I publish it online, but I can keep working on the private site and make improvements. So my mistakes and my experiments aren't visible. And that's really helpful as well. بەڕێزیان ئەڵێ ئەم ئۆراک بە 2 ڤێرژنە بەشێکی باو بڵین تایبەتە کەسی کە نایبینی هەر خۆ توانی چەند هەڵە بکەیت و چەند باو بڵین تەجروبە و تاقیکردنەوە بکەیت یا ئەیتوانی بیکەی دوایی کە حاضر بۆ توانی ئینجا بڵاویکەیتەوە لێ مەش یارمەتی تەیە کە بتوانی لە پرایڤەت ڤێرژنەکەی ینی ڤێرژنە تایبەتەکەیە ئەو شتانە تاقیکردن و ئەکسپلۆریشنانە تاقیکردنەوەانە بکەیت و ئینجا بچیتە ناو
بڵاوکراوە ئەوەی گشتێکەوە کە کەسی ترەی بینێ. And so to do all this, we have a special piece of software which is named after the Sumerian birth goddess Namu. So is that a special tool within Oracc? Yes. And that's the goddess of Oracc. Of creation and creation. بەڕێزان ئەڵێ یەکێک لە تووڵەکانیش حتا بە ناوی خواوەندێکەوە ناونراوە خوای دروستکار کە پێی ئەنکراوە نەموو کە یەکێکە لە تووڵەکانی کە توانی ئیدیتی پێ بکەی لەناو ئۆراکە. So it does some useful things. Most importantly, it knows all the cuneiform signs. And so if you mistype something, it will tell you, that's wrong. So that's really helpful. So it corrects, it will help you stop making mistakes. And Professor Robson, then what if you have new letters or you find new signs? Yeah. Okay, so that's... then when you have new ones, I have my pen here, you put them in with a little plus sign there. I see. Thank you very much. So you teach. So when you're adding new words, you put a little plus sign. So here, the different colours tell us that the different sorts of information in the text. So all the colour, the bright colours are metadata and not the text itself. The black is the transliteration. And it probably, if you're a cuneiformist, this will look familiar. If you're not, don't worry. And then the line underneath it is the annotation. So it says, let me just undo that. Here, that this sign sequence, this sign, first word sign is missing. This sign is damaged, but it's the name Ninurta Elam. It's a personal name. And then this word here means son. It's a noun. And so it probably was Ninurta Elam, son of so-and-so. And then this is another name. So this is just a tiny little fragment of tablet. And you can see here the translation I'm making as I lemmatize it. So you annotate and translate at the same time. It helps you think about it. هەڵە بەڕێزان باسی کردی بڵین گرنگیەکی ئەم تووڵە لەوەیە کە ڤالیدەیتیشە بۆکە چۆن یعنی گەروێت و سوودفە تایپی وشەیەک یا ڕەمزێک بە غەڵەت بکەی یەکسەر پێتەڵێەوە غەڵەت کردووە جا منیش پرسیارم لێ کردوتم ئەی چۆنە گەروێت و سوودفە ڕەمزێک یا وشەیەکی تازە بدۆزرێتەوە چۆن ئیزافاکرێ بەڕێزیان ئاماژەی بەو پلەس ساینە کرد بە و زائیدە کرد کە دائەنرێ لە بیایە وتی ئەو باو بڵین ڕەنە ملەوەنەکان ئەوانە مێتاداتاکانە باو بڵم ئەوەیە کە خۆی لەگەڵ تووڵەکەیە هەیە بەس ئەوانەی تر ڕەشەکان ئەو ئەوانن کە نووسینەکانە لەسەرەوە پیشان یاین وەکو بەڕێستان بینین بەعزێک ئەو باو بڵین ئەو نووسینە شوێنی تیا بوو باو بڵین حەزف بوو بەڵام ئیتر کە لەسەرەوە ئەینووسێ لە دوای ئەوە لە خوارەوە توانێت تەرجمەی کات ینی بڵینەوەی کەی بینێمە ئەو کۆڵە ناوێکی وت نینڕوت تا ئیلۆم سن ئۆف بڵێنڵێ ئەو کەسا کوڕی فلانکەس بڵین سیرەکەی بەو شێوەیە تەرجمەی ئەەکانی لە پێش حرفەکان و ڕەمزەکان داخڵەکرێ دوای یارمەتی ئەیە هەم بتوانێ کە داخڵێ کات بیرکردنەوە وەکۆڵە بیر لەوە کاتەوە هەم لە عینە دەقشا تەرجمەی بۆ ئەکا بۆی بتوانێ باشتر تەرجمەی خوێندنەوە بکا بۆ ئەو تابلێتانە. So as we've said, it learns new words, which is good, and therefore it remembers old words and therefore it suggests translations. ئەڵێ لەبەرەوەی هەموو جارێک وشەی تازەش فێرە بێ بەو شێوەی کە باسی کرد بە ڕێزیان بۆ زائیدە لەبەرەوە بەهۆی ئەوەشەوە زوو اقتراحاتەکە سجستی ترانزلیتەکە بڵین just like how nowadays when we type on our mobile phone. Yeah, exactly. Yes, it's predictive text. Yes. هەر چۆن لە ئێستا سێرەکەی کە شتێ تایپەکەی predicted and there are lots of joke about those prediction tests. Yeah, Oracc doesn't always get it right either. بەڕێزان چۆن لە مۆبایلەکانتانە کاتت تێکستێک ئەتانەوێت بنووسن سێرەکەی وشە و بۆ اقتراحاتەکە هەمان شێوە بڵین ئەمیش ئەوە ئەکات ئەمە یارمەتیەیە بەهۆی ئەوەی کە داتابیسەکە بڵین ئەو وشانەی کە لەوانەیە لە مێشکتانە بێ لەو کاتەیە ئەهێنێتە بەر تەرکیزت. So this lovely tool was written for Oracc by my colleagues at UCL. There's a specialist research software development group. So they started work on this 8 years ago.
So it's great, but it's quite old now. It's difficult to keep the code up, and it's not very good at scripts like Arabic or Kurdish or Farsi that go right to left and not left to right. So that's a problem. بەڕێزان باسیەوە کە ئەڵێ ئەم تووڵەیانەمی کە ئێستا باسی کرد نەموو لەلایەن هاوڵەکانی لە UCL کە گروپێکی سۆفتوێر دیڤلۆپەرن کە بەڕێزیان ئەوانەیان دروست کردوتی زۆر سوودمان لێبینیوە تقریبان 8 ساڵ لەمەوە پێش دەستیان پێ کردووە بەڵام ئەڵێ ئێستا خەریکە کۆن ئەبێت تۆزێ قورسە باوە بڵین کۆدەکە بەردەوام باوە بڵین ئەپدەیتی کۆدی پرۆگرامینەکە و ئەژڵێ بەس هەر سێرەکەی ئەو سوودانەی هەیە ینی بڵین ئەتوانن یارمەتیانە لەو تەرجمەکردنیە. So we'll come back to that in a minute. But first I want to tell you what my editing has enabled us to do with the history of the site, the ancient history. بەڕێزانەڵێ دقیقی کە ئەگەڕێمەوە لایەوە بەس باسا باسیەوەکەم چۆن ئەو خوێندنەوەی تابلوانە یارمەتیاوە دراستەی مێژووی ئەو شوێنە بکە لەو شوێنەیە. So the far south of Iraq was known in the 2nd millennium BC as the Sealand, just after the time of Hammurabi. بەڕێزانەڵێ بەشی خوارەوەی عێراق لە تقریبا 1930 BC کەەوەی پێوترێ مارشەکانی خوارەوەی عێراق یا سیلاند بە ئینگلیزی. So you can see Babylon here, this the star, and all of the no entry signs are places cities that were abandoned after in the 17th and 16th centuries BC, and finishing with an attack by the Hittites coming in from the north here. So the standard story is that by about 1600 or 1500 BC, Babylonia is a dark age. We have no more cuneiform evidence for several hundred years. بەڕێزانەڵێ ئەو مۆقعەوێ بینەوە بابل لە تاوان پێشەوەش باسی کردی لە سەردەمی حامورابیە بووە بەڕێزان باسێکە ئەڵێ بکوە بینن باو بڵین بەڵگە هەبووە کە ئەو شوێنە بەجێ هێڵراوە ئەڵێت تقریبا ئەوە ژەگەڕێتەوە بۆ 1600 BC بۆ 1500 BC کە سێرەکەی تا بۆ چەند سەدەیەکی تر سێرەکەی تابلێتی مێخی نەدۆزراوەتەوە لەو منتیقەیە کە معنەی وایە کۆڵێ بۆ وترێ سەردەمی تاریکی بابل لەبەرەوەی بڵین هیچ بەڵگەیەک نەماوەڵاوی بەجێ هێڵرابێ. So it has been abandoned, Eleanor? The north, yes. So above the marshes. Well, people were living there, but not leaving writing for us for historians to work on. بەڕێزی ئەڵێ ینی ئەوە باو بڵین سەرەوەی لای مارشەکان ئەڵێ خەڵک باو بڵین ژیاوە لێ بەس ئەوە نەبووە بڵین شتیان نووسیبێ ینی لەواتی و کۆڵە گەشیان نەکردبێ زۆر بۆ ئەوی کە بۆ ئێمە مێژووناستان بیبینینەوە بەڵگە ببینین لەسەر شێوازی ژیانیان. So the marshes have been very difficult to work on archaeologically. So the first evidence for cuneiform writing in around 1600, 1500 BC came from tablets that were looted from an archaeological site somewhere and then illegally exported from Iraq. So big problems in lots of ways. You know, we don't know where they're from. They're illegal, stolen property, you know, big problems. ڕێزان باسیەوە کاڵە زۆر قورسە باوە بڵێن بتوانین لە مارشەکانەوە تابلێت هینکەین و تاریخەکەی بخوێنینەوە باسیەکە ئەڵێ یەکەم تابلێت کە توانیمانە بیخوێنینەوە تەسەور کرێ باوە بڵین لەوە بووە لە نەتیجەی ئەو تابلێتێک کە باوە بڵین براوە دزراوە لە ئەو باو بڵین لەو منتیقەیەوە لە بڵین ساڵی 2009 بیست نازانین هی کوێیە بڵین مشکلێکی گەورەشەکە لەو شوێنە کە وەختێک لە شوێنە مۆقع تاریخەکانە ئەو شتانە تەهری بکرێت. But our little site of Tell Khaiber and my horrible little broken tablets are from this period. So we have this amazing archaeologically contextualized archive from this time where everybody thought there was almost no writing. Sorry, go ahead. Sorry, go ahead. Sorry. I just wanted to say, so the idea that this was a dark age in which there was no civilization, no organized society is now, because of these tablets, completely changed.
بەڕێزانەڵێ ئەو بەڵام ئەو تابلێتانی کە بەڕێزیان لە تەل خەیبەر باسی کرد کە یەکەمەکەی کە دۆزراوەتەوە تقریبا ئەو مێژووی گۆڕی کەیان وت وڵا لەو فترەیە هیچ نووسینێک نەبووە لەو فترە ئەڵە چکە ئەو تابلێتان مێخییانی بەڕێزیان لەو بۆ فترەیە ئەگەڕێتەوە 1500 و کە ئەو تەبانەویش لە 2013 ئەو کنەوە پشکنی نەکراوە لەبەرەوە ناڵین دارک ینی با بڵین تاریکە چونکە ئەو مێژوو گۆڕا ئێستا بەهۆی ئەو تابلێتانەوە. So let me show you. So 150 tablets, 85 of them are administrative lists and accounts. بەڕێزیانەڵێ لەو 150 تابلێتە مێخیە 85 باو بڵین هی کارگێریە تا باو بڵین علاقەی بە ژماردن و لیستکردن و ئەو شتانەوە هەیە شتی یعنی باو بڵین ئیداری ببورن. So they include the dates on them from 3 different years of one of the kings of the Sealand called Aya Daragalama, and that dates this archive to about 1500 BC. بەڕێزانەڵێ بڵین تاواریخی تایە بۆ نمونە کە تیا باسی مەسەن 3 ساڵی ئەو مەلیکەی ئەو هەوارەکان ئەکا کە تایە زانیاری ئەوی تایە. Which kind of information, Eleanor? Sorry, I missed. I'm saying they have the dates on them, yeah. ئەڵە تاریخەکانی تایە هی و مەلیکە. But most of the archive is about the harvest of grain, of the barley in the spring. And we know that the archive tells us that there are 10 men who are farmers who are in charge of collecting all the grain. بەڕێزانەڵێ ئەوەی کەیان دەدانیان باسی حەسادی گرین ینی قەم حوشتەکانی و کاتەیە باسیەوەکە کە چۆن جوتیار با بڵین. So it's talking about 10 of the farmers who were doing those work. Yeah, who are in charge, yes. So they're the yeah. باسی ئەو دەجوتیارەکە کە مەسئول بوون لە کۆکردنەوەی ئەو شتان بڵین با بڵین حەسادەکانی و کاتە و قەمح ینی با بڵین دان و دەوێڵی پێڵی نازان بک. My problem is sometimes I miss Kurdish in these words as well. Now I am trying to translate grain to Kurdish. I say the Arabic word قمح, but anyway, someone helps me. Good. Oh. So, but it's a big job to do the harvest. So the farmers bring in lots and lots of other people as well. And we see these people in the records because the amount of grain they bring in is being recorded and the payment for doing this work is recorded. So perhaps 200 more people, just so everybody around is coming in to help for this work. بەڕێزان باسیەوەکە دەست خۆش زۆر سپاس بۆ معلوماتەکان دانەوێڵەکان و جۆ باسی ئەو ئەکات کە لەو کاتەیە چیشیان بۆ دەرکەوتۆ خەڵکێکی زۆر هەبوو بڵین بۆ نمونە هاتوون بە موقەت ئیشیان کردو یارمەتیان کردو ینی لەوە ئەو شێوازی ژیانایە بۆ دەرەکەوێ کە سەیرەکەی بەچی دەفعکراون بە گرینەکان ینی باو بڵین بە دانەوێڵەکە کراوە یاخود بەگەنم دەفعکراونەوە لەبەرەوە. So that means there was a big social life basically around that. Exactly. And the people who write the tablets record their names and the professions of these people and sometimes their families. So we can then, so this idea of tagging the people is really important because we might have 2 or 3 people with the same name but different professions, or 3 or 4 people with the same profession who work together. That's interesting. بەڕێزیان باسیەوەکڵێ لەوە یعنی چی بۆ دەرکەوتۆ کە چۆن ئەم کەسانە بڵێنەڵێ لەو ئەو کەسی و تابلێتی نووسین تەنانەت ناو کەسانی کە هاتوون یارمەتیان وتۆن پیشەکەیان جاڵێ بۆیە مهمیشە تاگی خەڵکەکانیشکی چونکە تۆ لەوە جاری وایە بۆ دەرەکەوێت دوو ناو نزیکیەکە بەڵام پیشەیان جیاوازە یا ناوی جیاواز لە شوێنی جیاوازەوە یعنی بەهۆی ئەوە با بڵین مێژوویەکی کۆمەڵاتی و شوێنەشە بۆ دەرەکەوێت باسی ئەوم کردم ینی شێوازێکی ژیانی کۆمەڵاتی بە قوت پیشانەیە لە ڕێگای تابلێتەکانەوە کە لەو شوێنەیە هەبووە. But even better than that, lots of our tablets tell us that they pay tax to a palace. Unfortunately, they don't tell us where the palace is, but we know that there is an organized state which is taxing them.
So that means there were even organized administration thing. That's بەڕێزانەڵێ لە تابلێتەکانی شۆ چیمان بۆ دەرکەوت تۆ سێرەکەین باسی تاکس ضریبە ئەکا ینی باج هەبووە کە لەو کاتەیە دەستان خۆش بێ هەندێ بەڕێستان وشەیەکیشم بەرچاوکە ئێستا بینیت نووسیبووتان ئەڵێ بۆ دەرەکەوێ ئەڵێ باسییان کردو کە پارەیان ناوە بە باو بڵین قەسڕەکە دیار نییە کۆشکەکە کوێیە نازانین لەکوێیە بەڵام ئەزانین بەلایانی کەم یەک لە سەرسیان ناوە بە ئەو شوێنە ینی کاتە بۆمان دەرەکەوێ شوێنێک هەبوو ڕێکی خستون ئیدارەهی هەبووە. And there's more. The big building, that huge big building that this archive is in, is guarded by 16 soldiers who don't work on the harvest but do get paid, presumably because they're guarding the grain that's inside the building. Wow. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ یعنی ئەو بینا گەورەی کە باسی کرد بۆشمان دەرەکەوێت 16 حرەسی هەبووە با بڵێن ئەسکەر ئەڵێ بۆشمان دەرەکەوێت لە تابلێتەکانەوەە ئیشیان نەکردەوە کەسانە بەڵام لەوە با بڵین بە حەسادی بەرهەمی جوتیارەکان یان وەرگرتووە لە بەرەوەی حیفاظیان لەو شوێنە پارێزگاریان لەو شوێنە کردووە کە دانەوێڵەکانی تیا پارێزراوە. And even better than that, 4 women from the palace come to visit with their tailor to keep them looking beautiful and well dressed. Wow. We have no idea why, but it's rather fabulous. But then why the tailor? Because they've got to keep their dresses. I don't know. They don't tell us. That's very impressive. They might have been working in fashion as well. Yes, I like to think that they come all sort of dressed up and love looking all beautiful. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێت ئەوش سەرنجڕاکێشتریشە ڕاستێک ئێڵێ بۆمان دەرەکەوێ 4 ژن لە کۆشکەکەەوە هەبوون کە دائیمەن کە هاتوون بۆ سەردانی شوێنەکان با بڵین خەیاتەکانیشیان لەگەڵا بوون جا باسی ومانە کرێما و دیارە ینی ئایا ویستویانە ئایا ئاگایان لیان بێ دایمەن لە جلەکانیان ینی لەگەڵیانە بوون دائیمەن بۆ ئەو مەوزوع ینی بۆی بتوان دایمە لە شکڵێکی جوانە دەرکەون. And then sorry, let's jump too soon. Will that come back? Oh dear, I'm sorry, that's not worked very well. The last thing on this slide should say, we know it's gone. The names of the two scribes, the professional writers who produced the whole archive, they're named consistently in the archive too. So we know who wrote these tablets 3,500 years ago. We know their names. Did they include it within the text or at the end? Sometimes at the end, but sometimes they get paid and we have records of their payments. Oh, interesting. بەڕێزیان ئەڵێ تەنانەت لەناو ئەو تابلێتانەیان ناوی و کەسانەشمان بۆ دەرکەوتووە کە ئەسڵەن ئەم تابلێتانەیان نووسیوە بە دوو شێوە ئەویش بۆمان دەرکەوتووە جاری وا بۆ لە کۆتاییە ناوی خۆیان نووسیوە جاری وا هەیە ڕیکۆرد هەیە کە پارەیان ئیراوەتی حەقیقی ئەم تابلێتانەیان نووسیوە. And we have a lot of orders telling people to be paid and 6 letters that are addressed to the scribes. بەڕێزیان ئەڵێ 30 دانەمان هەیە تقریبا 30 دانانەوەیە کە نامەیە بڵین ئەو کۆڵە ئەمریکاڵێ بێ پارە بن. So what's someone trying to escape paying their taxes? Is that like that or paying someone else? When you say the orders. No, they're just little notes. So they get paid. So I think what happened was that people would. They're like pay slips that you have you take like invoices basically. I need to claim half a bowl full of grain. I'm owed this. So you have your little document to say. Okay, you're ordered like the ticket that you get normally. It's like a ticket. Yeah. بەڕێزاوەکو تقریبا وەکەوا بڵێنکو تیکتێک وە ئۆردەرێک لەو کۆڵە ئەو پارچە بچووکانش هەبووە کە تیایە ئەوەی تیا بووە کە کەسەکان بیان توانیا بچوونای بۆ شوێنەکە بڵێن ئەوەنە شتمان بەرێ چکە ئەوەنە حەقمان هەیە وەکو چۆن لەسەر تیکتێک شتێک نووسراوەڵێ ئەو مافە و هەیە بڕۆی ئەو شتە وەرگرا ئەویش ئاواهی ئەو زانیاریەی لەسەر بووە تقریبا 30 دانیان واهی بووە. The letters are very fun as well. They tell us about the legal structures. So this place had a mayor. And it also had a legal court that I think visited just sometimes. It wasn't there all the time, but there are some very angry letters about a court case.
بەڕێزان ئەڵێ نامەکانی شتی زۆر سەرنجڕاکێشیتیایە لەوەمە بۆمان دەرەکەوێت کە ئەوە با بڵێن هەیکەلێکی قانونیشی هەبووە تێکی محافظێکیە بۆ شوێنەمێرێک هینیشی هەبوو کە بڵێ محکەمەیەکی قانونی هەبووە ئەڵە بۆ نمونە نامەیەکی زۆر تووڕێتیایە سێرەکەی باسی کەیسێکی محکەمە ئەکا. And what's most interesting, but also very difficult, is that these letters are not written by professional scribes. The two men who write most of the letters, one man and his son, have terrible, terrible writing. They're really difficult to read. So their handwriting was not that. Their handwriting is terrible, their spelling is terrible, their grammar is terrible, and it's just, بەڕێزیان ئەڵە لەوە بمان دەرەکەوێت کەسی پرۆفیشنەڵ نەبووی نووسیوێتی بەڵکو کەسێک و کوڕەکەی خۆی بۆکەوە نووسیۆڵێ تێکی دەسوخەتیان ناشرین بووە بە غەڵەت سپێڵیان کردووە ینی شتی زۆر غەڵەتی تیا بوو ینی با بڵم زۆر با بڵێ وایە چۆن نامەیەکی یەکێک پڕبێ لە غەڵەتی قەواعیدی و غەڵەتی سپێڵین بڵێ ئاوا هی بووە ینی ئەڵێ زۆر غەڵەتی زۆر تیا بووە لە نووسینەکانیانە و دەسوخەتیشیان ناشرین بووە. Other things the letters tell us that are not in the archive. There are some letters about moving wool, so that tells us, not surprisingly, there's a big flock of sheep there. You know, southern Iraq today, full of sheep and goats. Still the same thing for 4,500 years. بەڕێزیان باسەوە کاڵێت یەکێ لە نامەکانی شاباسیەوە بۆ چۆن نەقلی خوری کراوە ئەوە لە شوێنی ئەرشیفەکانە بۆ بەس لە شوێنێکی ترا کە دۆزراوەتەوە ئەڵێ شتێکی بڵین سیر نییە لەبەرەوەی ئێمە ئێستاگەر بچەی باشووری عێراقین پڕە لە مەڕ و بزن لەبەرەوە شتێکی تەبیعیە لەو کاتەشاوە هەبوو بێ و تیجارەتیشی پێوە کرابێ. And then there's these little tickets for payment, but the people that get paid in these little tickets are not the same as listed in the accounts in the main archive. And so we don't know why. And they also get paid in silver sometimes, so they're probably quite important people. الله هەروەها شتیشمان دۆزیێتەوە کە خەڵک ئەو کۆڵە و تکتانەی کە بۆ دەفع بووە سێرەکی بەعزێکیان هەبووە لەوانەیانێ نایەن لەوانیانی و لە ئەرشیفەکەیە هەیە بووە بەڵکو جاری واش هەبوو بە هین ینی بەدەر لە دانەوێڵە بەڵکو سلڤەر یعنی زیویان ئیراوەتێ نازانین بۆڵێ بەس لەوانەیە زەلامی مهم بوو بێتن. And then some of these important people also occur in the looted tablets that were published 12 years ago, which are from a different place. So that again shows that our little place is connected to somewhere more important. And then these people come and boss our guys around and tell them what to do. رسان الله سيركي عين دقشها أو كسموه ماني كأن بمنوعي باراني راوتي نايان للريكورد كهبوا بلين بزيو بوشتانه باران ناونتي بعد دفعیان کردون با بڵم ئەڵە سێرەکی ناویان لەناو ئەو تابلێتە شادەرەکەێتەوە کە لە 2009 ئەوەی کەوتمان براوە لە دەرەوە بۆڵک کە ئەویان کە نازانرێت لە کوێوە کنە و پشکنینی بۆ کراوە ئەو پارچە ئەو تابلێتانە دۆزراوەتەوە ئەڵێ بەزەوە کەواتە پێمان ئەڵێ موقعی تەل خەیبەر ڕەبتی هەبوو بە چەند شوێنێکی ترەوە لەواچە خەڵک هەبوو گەورە هاو کۆڵە گەورە هاتوو پێوتون چی بکەن و چی نەکەن لەوە بۆمان دەرەکەی ڕەبتی هەبوو بە شوێنی تریشەوە. So if you remember the map I showed you of the archive, all of these letters and orders are on the west side of the archive. And I now want to talk about the tiny group on the east that I pointed out as well. بەڕێزان ئەڵێ ئەوەی گەربیری خەریتەکەتان بێەوەی ژوورەکەی تیا بوو پارچە سێگۆشەکان ئەوەی لای خۆرئاوایەوە ئەوە بۆمانەی کە ئەم ئۆردەر و ئەو وەکۆی تکت و ئەو پەیمێن پارە دەفعکردنە لەویایە بووە بەس ئێستا بەڕێزیان باسی و بەشاکەوەی کە لە خۆر هەڵاتی ژوورەکەیە ئەوەی سوورەکان. So these are also amazing. So we have professional scribes. Not surprisingly, they're learning how to write. But the big surprise is that they're not only learning Babylonian, they're learning Sumerian, which is the sort of the very high status literary language. Wow. So it would be like learning, I don't know, it would be like finding a warehouse keeper learning how to write classical Arabic poetry. I see. So was that in the, I mean, that new language was also in the tablets?
Or, Yes. That's very interesting. برز أنا أو مجموعي كيان سيركي كدوزرا وتو طبعا بومان داركيو أنا professional writer نوسيانا بيج قال سيركي بيج قال زماني بابلي زماني سومري كلو كاتا زماني كي زور راقيبوا نمونكي بزماني عربي أنا وكبون مونا شون زماني كلاسيكي عربي زماني كي قرز بو بزو كساني كوقتي خويا شاعرة جورا كان يا كسا بيرمندا جورا كان طوان القصي بيب كان يا بابلين بيزانن الله أوابو يعني شتيكي زور مهم بو كوكاتا طواني أنا أو بسومري هين بو لروي أدبياته جورا بو. So yeah, so all the archive and the letters are in Babylonian, but all of the exercise tablets are in Sumerian. What's also really interesting, so it happens that 25 years ago, when I was young, I did a lot of work on scribal education, and all the archaeological evidence then showed us that the people who learned Sumerian were in cities, closely attached to temples, probably from priestly families. So this was just astonishing. It was just completely unexpected. And in fact, when I started to read these tablets, I thought I had misunderstood them. I thought I was making a mistake, because so yeah, the idea that you find Sumerian literary or scholarly tablets in the corner of a warehouse in the middle of the countryside, it's just... Yeah, that's actually very impressive in terms of how it's changing the knowledge about the site and also the connection. برز باسي أو أكاد الله لو بيزدانه كتوزراوتو مثلا باوبلين نووسینی سومريتي أبوا الله باسي وكالله من شنصالة لما بيشكاتك درسي أو موتو لسر مثلا بول منبوتنا دائما اشتكل لسر أو بو هر نووسینی كي سومري عادة لو شونا نادر كسكان عادة كي نووسي خلقي شاربون يعني زيك بون لا تمبلو يعني لا معبدكوا عادة لاني خزمي باوبلين وكسر الدنيا كشبو كلو كاتا بريسكا بلام برز أنا الله إستاد لبرو زور سير بوكاتك أما ما ندوزي ولا پنای باوبلین ویرهاوسێکە ینی شوێنێکی باوبڵین کۆڵ مەخزنێکی شوێنێکی دوورە دەستەیە کە ببینین ئەو نوعە نووسینەمان دۆزیێتەوە سۆمەری کە عادەتەن ڕەبتە بە شتێکی باوبڵین تۆزێک بەرزتر لە شێوازی ژیان و حەزارەت لەو کاتەیە. And we know that Sumerian was still a high status language because the kings of the Sealand, when they became king, took Sumerian names, and we have literature in Sumerian from this period too. Okay. Sorry, Eleanor. So you know that the Sumerian, sorry, I missed that. So the kings of the Sealand, yes, when they became king, yes, they took a new name. Yes, so they took a Sumerian name. And they took a Sumerian name. Oh. Yeah. Just like I think how Greek and Egypt, right? Something exactly. Yes. برز أنا بس وقع على بويا بمندرك سيركي سومري وكوبابلين حالتي راقي ولو زمانات شو سيركي كمليكي هواركان كبوا بمليك سيركي ناويكي سومري ورقرتوا جامن نموني وكو يونانو مصر منا كوكاتا شنايو أو شنان ورقرت يعني ياوكو شنكي نكي رمزكي راقيبون بوا. And the best thing is that the words that these scribes are learning are words for things that they will never see in their real lives, right? They're in the marshes in southern Iraq, but they're learning the Sumerian word for elephant, for bison, for carnelian, for lapis lazuli, all of these exotic animals, expensive luxury materials. Wow. So their intellectual and their world is completely separate from the very boring world of farmers and taxes. برز أنا بس يواكالة يعني تناند لو شكانا باوبلين جوري أو حيوات ناتاني كنايان بردولنا وتكستك سيركي هيشتك ربطي بوجينجي ونبوك أخوان تياجياون بول من لمارشا كهي مزارعة هي جوتيارا سيركي باسي باوبلين فيلي كردو باوبلين حيواناتي تري نادر كسيركي ربطي هم نبو بوشوني خوانو هي سومري بوا لبرو بس يواكا برز أنا الله يعني intellectual يعني بيركنوا يعني لشويني كي كبوا غير يو شويني كجينجي كخواني تيابون. So there's lots of really interesting layers of historical interpretation that we can do from these really ugly, brown, broken things.
بەڕێزیان ئەڵێ یعنی سیرەکەی ینی طبقاتی زۆر تەفسیری سەرنجڕاکێش هەیە کە بتوانانی لەم باو بڵین تابلێتە قاوەیە باو بڵین ئەو پارچە تابلێتە مێخییانە و بتوانانی بیدۆزیتەوە. These are actually very interesting thing about even how interaction materials and everything else. Yeah, no, it's brilliant. It's such fun, but it's also really hard work because the tablets are so difficult to read. ڕێزیان ئەڵێ فعلەن ئیشێکی زۆر سەرنجڕاکێش و بەس فعلەن زۆر قورسیشە چونکە زۆر قورسەکە بتوانانی وا لە تابلێتەکە بکەی بتوانانی بیخوێنیتەوە. So I think I'm going to say two more things and then finish. I'll save the last part, I think. But I think that, so to conclude the historical part, I think it's really important to think that the old interpretation that there was this dark age was based on the fact that we had no evidence. But that's all it meant, actually. We just had no evidence. It didn't mean there was no writing. Just archaeologists hadn't found the writing yet. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ ینی ئەڵێ چەند وشەیەکی ترەڵێم ویترە و بەشەی تری بۆ کاتێکی تر باسیەوەی کروتی ینی بۆمان دەرەکەوێت کە شتێک کە ئەوترا ئەو تەفسیری کە لەلایەن شوێنەوەرناسەکان ئەوترا ئەو فترەیەکی تاریخی بابلیەکان بووە ئەسڵەن ئەوە لەبەرەوە بۆ بەڵگە نەدۆزراوەتەوە تاو کاتی لەبەرەوە نیە بەڕاستی ئەو شتەوا بوو بێ شکوێ ساوتا کە بەڵگا دۆزینەوە هەر بۆیە بەڕێزیشیان لەوەی کرد و کۆڵە ڕووناکی ئەیرێت لەو سەردەمە و سیرەکەی معلوماتی تازەمان بۆ دەرەکەوێت لەسەر ئەوە. So here in the marshes, we have a society that is paying taxes to the palace, that has an organized legal system, that has a high intellectual culture, and that people who are not professional scribes can also write cuneiform. ئەڵێ ئێسامە ئەو ئینسینتاجانەمان بۆ دەرەکەوێت سێرەکەین لە منطقەی ئەهوارەکانە کە با بڵێن منطقەیەکی مزارع بوون لەو کاتە سێرەکەین سیستمێکی ژیانی کۆمەڵایەتیمان بۆ دەرەکەوێت کە تیا خەڵک تاکسیاوە زەڕیبەیەوە باجیاوە سێرەکەی سیستمێکی ڕێکخراوی یاساییان هەبووە کەسانی ئینتلێکچۆڵیان هەبووە کە تیا توانیانە فێی سۆمەری بزمانی سۆمەری و لە عینەندەقەشە خەڵکی تیا بووە کە پرۆفیشنەڵە بۆ توانیوێتی با بڵێن تابلێتی مێخی بنووسێ. So my work for the Nahrein Network at the moment is thinking about how to make all of this sort of quite difficult intellectual work more accessible in Iraq and its neighbours, because most of all the computational tools have been written for speakers of European languages. بەڕێزیان ئەڵێ من ئێستا لە تۆڕی نەهرین ئیشەکەم تەرکیزەکەی لەسەر ئەوەیە کە چۆن بتوانم ئەم تابلێتە مسماریانە با بڵین ئەو وا بلێکا زۆراتر بەردەست بێ بۆ توێژەران و با بڵین ئەکادیمیانی عێراق و دراوسەکانی چونکە سێرەکەی ئەو کۆدی نوشتانی کە کراوە زۆری هەر بۆ ئەوروپی دروست کراوە. And all the websites, you know, I mean, or everything, it just assumes that all the resources are in European language. ئەڵێ هەموو وێبسایت و شتەکان هەموو سەرچاوەکان بە زمانەکانی ئەوروپی ینی بە زمانی ناوخۆیی نیە. So the programmers at UCL and I have now working on a new version of our editor named after a different Sumerian goddess. She's called Nisaba, the goddess of writing, and she can do left to right scripts and right to left scripts. بەڕێزیان باسیەوە کاڵە ئێستا خەریکی لەگەڵ پرۆگرامەرەکەیە کە لە بەڕێزیان لەگەڵ نەهرەینا ئیشەکە ئیش لەسەر ئەوە ئەکەن کە چۆن ئەو ئیدیتەرە با بڵێن ئەو تووڵە دروست کراوە بۆ ئەوی کە بتوانانی بە زمانی عەرەبیش کە بتوانانی هەم لە ڕاست و هەم لە چەپیشەوە بکات و بە ناوێ ئەم با بڵێن ڤێرژنە تازەی بە ناوی خواوەندێکی کە پێوترێ خواوەندی نووسین ناوی نیسەبایە بەوە ناوی ئەوە ناونراوە. And that should come to the front, sorry. That's my mistake with the images. Let me get rid of sorry. We've also redesigned Oracc so it fits onto small screens like phones. بەڕێزیان ئەڵێ ریدیزاینی با بڵێن دیزاینی ئۆراکیان کردەوە بە شێوەیە کە بتوانین لەسەر مۆبایلیش بیکەیتەوە لە شاشەی بچووکیشە جێگای بێتەوە ینی هەر بۆ لە ئەپتۆپ و سکرینی کۆمپیوتەر نەبێ. So after this, I'll give people a link to the test site so they can
have a look. Thank you very much. برای دوای ام وبینار بلین لکوتایکه لینک تاناتی بو او شونه تستکی که بتوان بکارهێنن تاقیکەنەوە. But at the moment we don't have any content in Arabic or Kurdish or Farsi on the website. So the next project, which I'm starting right now, is to work with a new postdoc who I will hopefully choose later this month. We've made the shortlist this week to do two things. First of all, to develop a test website based on one Babylonian city called Kish, where most of the tablets were excavated 100 years ago and taken to Oxford. So all of that knowledge has been lost to Iraq, and so we will re-edit them, put them online in English and in Arabic, so that we can return the knowledge where it came from. بەڕێزان ئەڵێ هەنگاوی داهاتووترەوەیە کە لەگەڵ پۆست دۆکێکا کە ئەڵێ ئێستا شۆرتلیست کراوە هەفتەی داهاتوو هەڵەبژێرێ کە بۆ نهرین ئیشەکە ئەوەیە کە یەکەم سایتە تێستەکە دروستکە دوایی باو بڵین بەخۆی پێشەوە باسی کردی هیچ ئێستا ناوەڕۆکەکان هیچ شتێک نییە بە عەرەبیە بە کوردی بەس هەدەفەکە ئەوەیە بەرەو ئەوە بڕۆی کە بتوانرێ وەبسایتێک دروست کرێ بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی دەربارەی کیش کە تیا بتوانێت کەتەلۆکی ئەو کونیفۆرمانە بڵێنە و تابلێتە کونیفۆرمانە بکرێت بۆ ئەوەی کە بتوانێت بە زمانی عەرەبیش هەبێ و بەردەست بێ بۆ کەسەکانی ناوخۆ و کە مێژووی تەبعانە و شوێنە شپێڵێ ئەو زانیاریانە و لینکی تەواوەتی تیا دەربارەی هەموو سەرچاوەکانی تر بۆ و معلوماتانە دەربارەی کیش. So this will be a way for us to test and improve the work of the programmers, and then part of the project, just as important, will be to create materials so that other people can use Oracc to create content. So we will make some text help, some video help, we'll run webinars, hopefully it will be okay to travel again soon and we can come and do training sessions in people's own universities so that everybody can join in this international project to contribute to Oracc in their own languages, and that's going to be really important. بەڕێزان بچەوە کاڵە تەبعانەم ئەو شێواز ئەو ئیشکردنە یارمەتیوانەیە کە پرۆگرامەرەکەش بتوانێت زیاتر تەطویری باو بڵین سۆفتوێرەکە بکە و باسی ئەوەشی کرد مەرحەلەی داهاتووتر ئەوەیە کە بتوانرێ ناوەڕۆکە هەر کەسە و بە زمانی خۆی مەسەن بە زمانەکانی تریش تایە باو بڵێ موساهەمە بکە بەشداری بکە بۆ دەوڵەمەندکردنی ئەم ئۆراک بەو شێوەیەش لەبوتی بۆ ئەو مەبەستەش بۆ نمونە وێبینار وەرکشۆپ ڕاهێنانەکەمتی هیواداریم بتوانین سەفەر بکەین و بتوانین لە زانکۆکان خۆیانە باو بڵین ڕووبات لە عێراقا کە بتوانرێ ڕاهێنان بکرێ بۆ ئەو بوارانە کە بتوانێت چۆن ئۆراک بەکاربێنرێ بۆی هەموو کەسێ بتوانێت بێ بەشێک لەم پرۆژە گەورەیە. And that's it. Thank you all very much. Well, thank you for you very much, Eleanor, for your very, very inspiring research and actually great talk. And now I will open the floor for your questions. بەڕێزان سوپاسی زۆری ئێلینۆرم کرد بۆ ئەو توێژینەوە سەرنجڕاکێشەی و هەروەها بۆ ئەو پرزنتیشنە سەرنجڕاکێشەی ئێستا دەستەکەین بە پرسیارەکانی بەڕێستان. So Eleanor, the first question I have here in Kurdish, and I will translate in English. CDLE, what's the difference? I would assume the question is from Mr. Mohammed Lashkri. He's an archaeologist from Erbil. It's a pleasure to have you, Mr. Mohammed. He's asking, so what's the difference with CDLE? Is that a different system? CDLI, yeah. So CDLI is a big database of tablets and anything with cuneiform on it. And when you go on the CDLI website, there is some transliteration, but it's actually really difficult to use for non-specialists because it's just all of everything, and you have to know really what you're doing to search it. And then the text is just plain text,
So it doesn't have any of the annotation that Oracc has. So we work very closely with CDLI, in fact, but they're two different ways of looking at it. CDLI is focused on the objects, and we're focused on the textual content, and so the two link together. So maybe that's more like a digitization of the tablet without necessarily analyzing the text, enabling analyzing that. Exactly, yeah. So lots of the things on, oh, that hasn't worked, that link. A lot of the things on CDLI are just images, photographs, or scans from books of the drawings. And even when there are translations there, they're very difficult to use. But they use the same, the coding principles that they do their transliterations are the same as ours. They're ours that they've adapted. Excellent. کاک محەممەد گیان بەڕێزی باسی ئەوەی کرد کە CDLI داتابیسێکی گەورەترە باوە بڵین باسی کردی هەموو تابلێتە مێخیەکانی تایە بە زیاتر ترکیزەکە لەسەر ئۆبجێکتەکەی یان لەسەر تابلێتەکەی ڕسم و دیجیتایزیشنی زیاتر تایە تێکستی تایە وتی بازێک تحلیل بەکارێنن لە ئۆراکەوە بەس زیاتر ترکیزەکەی لەسەر ئۆبجێکتەکانە و تێکستەکان ئەنۆتەیت نییە و تاگانەی لەسەر نییە باوە بڵین تێکستەکە زیرەک نییە. In that way, so the text is not as smart as in that in Oracc. Exactly. Yes. Hello, Boshia. Kak Shivan and Mr. Shivan is having a question. What do you think about the archaeological sites of Kurdistan region? Oh, I haven't spent much time working archaeologically in Kurdistan. I had just one visit to Bakarowa, 10 years ago now. I'm not an archaeologist. I guess you've seen. I do text, right? So I go where the tablets are. So you find me some tablets and you want some decipherment, I am all yours. But yeah, certainly the countryside around Suleymaniye is just so beautiful. I mean, thank you very much. Looking forward to have you hopefully in December soon. برزان كاكشفان برزان الله من شنوار ناس نيم برزان بس الله من لهر شنيكم كتابلتي مخيلي بيت الله هر كتابلت تانها بس يك برزان الله بس شن تقريبا 10 سال مو بيش هاتون بو بكراوا شتي كي سرنج راكيش بو بس يو شكرتي سليماني بلين بابلونكم منطقي كي شوني كي خوش سرنج راكيشا بس كي بس زياتر من تركيزكم لسر تابلته يعني بلين لسرو كاري كردو برزان بيشتر هاتو بو كردستان بس إشي نكردو ليو كشنا ورناس شكو هر باكجراوند شي أولنيا. Mr. Muhammad Lashkri is having another question. Is there any tablet talking about north of Mesopotamia? I wish we knew. There are no place names in our texts. They don't even tell us the ancient name of their own place. So what we do know, they sometimes say where people are from. So we have a couple of people who are called, they say, are sons of Babylon, a couple who are Elamites. I think that's it. So yeah, we just don't know, but it looks like some of the names are very familiar Babylonian names. Others, I have no idea what their linguistic affiliation is. They could be from anywhere. It's really frustrating because the archive, the scribes writing the archive are writing it for themselves. They know who they are. They know where they are. They don't write for us. It's really interesting. Oh, that's impressive. So they were using, and that make it interesting because it shows the actual, they were not documenting something for someone which normally glorifies something. They actually were their daily exchanges and how they were thinking, I think in that regard, right? Yeah, absolutely. Yeah, it would be like trying to write history from our emails. Yes. Rasheen, if you imagine just, yeah. Yes, I can imagine. Well, thank you very much. كاك محمد برز أم بس ياك على هيك نايك يزور شوني تيانا بو حتى أجد مثلا ناوي دواني تيابو لسربو مثلا جيتي
کوڕی بابل شتێکی بەو نوعەتیایە بۆ ئیکینا ئەڵێ زۆر محبەتە کە ناوی شوێنەکانی تیانی ئەڵێ بەس بەعام وەکو باو بڵین تێبینیە کە کردی بە ڕێزانتی نیان نووسیوە بۆ ئێمە نووسیانە بۆ خۆیان باو بڵین بۆ ژیانی ڕۆخستنی ژیانی ڕۆژانەی خۆیان ئەو تابلێتانە وەکو دەرەکەوێ زیاتر نووسراوە. زۆر سپاس بۆ پرسیارەکەت. And we have a question for you, dear Eleanor, regarding scribal exercise tablets. Do they follow normal? So what Cornell is asking, there's a sort of quite a common scribal practice, and Cornell, I'm going to say that it's not as normal. Our evidence for scribal practice is actually incredibly varied. You're referring to the what was very common in mid-18th century Nippur, which even is not replicated across, say, Sipar or other places at the time. So that they follow the same basic ideas. So we have, so forgive me folks for going too technical, we have versions of the sign list Oracc Bulu, we have versions of the sign list Aya. So that those lists of exotic words are from a version of Ura. But other ones I haven't been able to identify, partly because the handwriting's so bad. But yeah, there was never a standardized curriculum. There's just a lot of culture around what worked, and it was varied very much from city to city and from time to time. Excellent. And we have the next question. We have first thanking you, Eleanor, and then the software. You mentioned what's the name? I think we have put it in the chat. Yes. Yeah, one's available. The other one is literally what I showed you with Nisaba. That was a screenshot from my conversation with the programmers this morning. Still working on it. بەڵێ کاکرێبار بەڕێزیانی لینکی یەکێکیانی خستۆتە ناو چات بۆکسەکە و ئەوەی تری ئەڵێ دەست جارێ سکرینەکەیەتیێت بۆ ئەوەیە کە پرۆگرامەرەکە ئیشی لەسەرەکە بۆی بتوانێت ئامادەکرێ. And I think the next question is kind of related, how to get Nisaba and Nama tools. That's the same. Yes. So basically, yes, that's where we already have one link for one of them. The other is actually under development, will be developed soon. Yes, excellent. So please type in your question if you have any more question. And then thank you for you all. So I think we don't have any more questions. Sorry, just let me check again. And I think that's it for the question. I think, Rasheen, you were such a great conversationalist as we were going. I think you were really good at asking the questions that people wanted asking about. Asking me to give more interpretation. Thank you very much. That's because I'm not an expert, so sometimes it's so lovely. It's so nice to have this conversation. Thank you very much, Eleanor. Really, really appreciate it. And you have many thanks in the chat box as well. So again, thank you so much, Professor Robson, for sharing with us your very great research area and all those useful information. And thank you very much for all of you for your participation today. And thank you for the Nahrein Network, which is led by Professor Robson herself, for sponsoring our webinar series, and our Suleimani Polytechnic University for its continued support. And last but not least, many thanks to our wonderful DCH Nahrein Network team members based at DCH for all their efforts and behind scene hard works in organizing this event. Again, thank you very much for all of you. بەڕێزان جارێکی تر سوپاسێکی زۆر زۆری پرۆفیسۆر ڕۆبسنم کرد بۆ ماندووبوونیان و بۆ ئەو باسکردنی توێژینەوە سەرنج ڕاکێشەکەی کە بەڕاستی زۆر بۆ خۆم ثۆت پرۆڤۆکەی بوو، یعنی شتێکی زۆر تازە بوو و هەروەها زۆر زۆر سوپاس بۆ هەموو بەڕێستان بۆ ئامادەبوونتان و سوپاسی تۆڕی نەهرین کە ڕابەرایەتێکرێ لەلایەن بەڕێز پرۆفیسۆر ڕۆبسن خۆیەوە بۆ سپۆنسەرکردنی وێبینارەکانمان و بۆ زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ پشگیریکردنی بەردەوامی و لە کۆتایی یا و نەک ئەو کۆڵە لاست بەت نۆت لیست زۆر زۆر سوپاسی تیمە ماندوو لە ناسەکەی DCH لە زانکۆی پۆلیتەکنیکەکەم بۆ هەموو ماندووبوونیان لە ئامادەکاری بۆ ئەم وێبینارانە. Again, thank you very much for all of you. Thank you so much, Eleanor. So great to have you.
It was such fun. Thank you all. Thank you, Roshi. Take care. Thank you very much. Have a wonderful night. And for all of you, بەڕێزان زۆر سپاس بە هەمووتان. Bye bye. Bye bye.